oneka kati bakyaliwo onaku gye twatandikidde wansi nga embeera ejja evaamu ebbugumu ery'enjawulo abantu bagezezaako okwesika ebitogi bojja okutunulira ebitundu eby'enjawulo ebyo byonna bibadde ku weema ya Kampala Division Central bogenda ku bitundu by'e Kawempe awo nawo embiranye ekyali y'amaanyi ddala wakati wa NUP wabula n'ekibiina kya NRM nga balina boogera eby'enjawulo okulaba ani atwala munne naye nga olulego lw'olukyaliwo wakati wa babiri bano bwogenda mu bitundu by'e Makindye yonno meeya ye baamulangirira dda kubanga tewaaliwo baavuganya oba baali mu lwokaano lwonna baavaamu ng'oyo yeegasse Uhuru arangiridda eddakiika entono ennyo okubeera meeya w'ekibuga Kampala abamu nno kubeesimbyewo kuba meeya abali wano Mwogeza Dembe naye waali Emmanuel Solunjoji owa Kawempe naye azannya okuba nga ompadde omukisa guno okwogerako naawe ssebo embeera ebadde etya olunaku lamba embeera si lunaku lumu lwokka wabula nnaku kumpi 3 nnaku 3 tuli mu keetereekerero twetegekera okulonda okwabaddewo jjo ne kubeerawo ate ne tujja wano twasuzeewo tusiibyewo naye nga tulindirira okulangirwa kwaffe kubanga bwe tumala akalulu ate naffe tubala mu bululu bwaffe ne tugenda okujja okutuuka ku Tale Center nga tumanyi ki ekituleese babeeko nga mwesiga ebitogi mu tenti yammwe ki ekibadde kibaddewo ekituleetedde obuzibu nti ffe bwe tumala okumala okutegeka ebintu byaffe tuba tumanyi obubonero bwe tulina oba obululu bwe tulina ate bwe bagenda okusoma ne basoma ebitateredde ekyo ekireeta okukaanyaamu naye ng'okutwalira awamu obululu bwaffe tubumanyi era twabwangula nze ku lwange nenyumiriza mu bannakawempe abampa akalulu obulungi ennyo nze nagenze okuva e Kawempe okutuuka ng'ebyange maze n'okubiteeka ku kompyuta nga maze okulaba mpangudde n'emitwalo 209 ng'era nzirina ku kompyuta neera neewunya oyo nno y'omu ku beesimbyewo mu lwokaano lwa meeya w'e Kawempe ate nga tannalangirirwa naye era byonna ebinaaba mu kulangirirwa mu weema ye nja kuba mbikutegeeza wano olunaku olwaleero baakalangirira meeya omu ye Salimu Uhuru wangudde banne abadde mu luyogaano n'obululu obusukka mitwalo 7 nsonyiwamu awo era yeegasse ku meeya w'e Makindye eyalangirirwa oba oyo eyajja mu lugano nga tavuganyiziddwa era abeemeeya babiri ab'e Kampala ababiri abeegasse ku balala bonna so NRM eyina ebifo bibiri eby'abameeya division ezisigadde ez'enjawulo zonna tebannazirangirira byonna ebinaaba biva wano nja kuba mbikutegeeza munnange Irene Nalmu wabula n'omulabi w'Amasengejje neyanziza Bale nnyo Henry Mugenyi tujja kweddiza otubuulire singa embeera enaaba ekyuseemu awo wooli. Bwe tweyongerayo bannamateeka banenyezza akakiiko ak'ebyokulonda poliisi n'abalondesa ku muwendo gwa bookisi z'obululu ezisangibwa nga nsumulule oluvannyuma lw'okulonda. Bano bagamba nti abasumulula bookisi zino bandibanga bannakibiina ekiri mu buyinza ekya NRM wakati mu kwenyigira mu bikolwa eby'okubba obululu. Kumpi buli kkooti weeragidde okubala obululu kuddibwemu tekisobose kubanga bookisi zisangiddwa nga nsumulule. Katubirabe. Buchanga kalulu ka bonna kaggwa ebimu ku bisinze okuvaayo mu kulonda kuno bebeesimbyewo okwemulugunya ku bivudde mu kubala obululu era ne basaba okubala obululu kuddibwemu. Wabula abamu okusaba kwabwe kugudde butaka oluvannyuma lw'okusanga obubokisi omuterekebwa obululu nga zaasumululwa ate nga si bwe zaali mu kuzitereka ekintu ekikontana n'amateeka g'okuddamu okubala obululu. Cannot be verified where ballot boxes have broken seals. Naye abaffe ani asumulula bookisi z'obululu eziva awalonderwa nga sibe. Omutunuulizi w'ebyobufuzi John Paul Kasujja agamba nti abeesimbyewo mu kibiina ekiri mu buyinza ki NRM be balina obusobozi bw'okusemberera amaterekero ga bookisi zino era nga bandibanga be basumulula ebookisi zino kuba ebibiina ebivuganya gavumenti tebalina maanyi galagira kuzisumulula. Sisuubira nti waliyo abantu mu opposition abalina amaanyi agasobola okukaka Electoral Commission okuyingira gyetereka obubokisi obwo ne babutaganjula. Kasujja agamba okubuusabuusa kutono ddala nti bano si be basumulula ebookisi zino n'ekigendererwa eky'okubba obululu olwo basobole okukyusa ebivudde mu kulonda. Era onagamba nti siilu z'obubookisi zino kizibu okutaataaganyizibwa entambula nga n'olwekyo abantu ba ssekinnoomu be baziggula. Lwaki mu nga 8 buba tebwamenyese?
kamuko kake kaba kamese kitegeeza waliwo omuntu ajja n'akyusa obululu obwo n'amenyako akabox n'ateekamu obululu era singa tugenda mu maaso ne tubala obululu obwo ojja kulaba nga bweyongeddeko ku candidate oyo aba yaloopa demba tuddemu tubale obululu. Ate ye munnamateeka Peter Walubiri agamba nti kisoboka obubokisi bw'obululu okusumulukuka nga buli mu kutambuzibwa wabula kiba kizibu okukakasa nti ddala ebbokisi yasumulukuse mu butanwa. Walubiri agamba nti wabula ate kino kitegeeza nti abavunaanyizibwako ng'akakiiko k'ebyokulonda, poliisi n'abalondesa ku disitulikiti baba basuddewo obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okukuuma ebikozesebwa mu kulonda. Accident ye bagamba ye lwaki eno bokisi eno yokka tosobola kumanya nti sirene yamenyese ki kitali bugenderere. Walubiri agamba nti omulondesa yandizizaayo ebikozesebwa mu kulonda eri akakiiko k'ebyokulonda oluvannyuma lw'okulangirira ebivudde mu kalulu. Annyonnyola nti bino byetaaga okukuumibwa ebbanga eriwerako ddala ng'emyaka 5 okukakasa nti teri yeemulugunya ku byava mu kalulu. Era komishoni nayo nezitereka okutuusa nga obudde obw'okuloopa mu kooti n'okuwoza emisango mu kooti buwedde. Jamila Mulindwa Nwaha, Ronet Atwine, NBS Amasengejje. Byo ebibiina by'obufuzi ebyasimba abakulembeze baabyo abatuula ku bukiiko obw'okuntikko ku bifo eby'enjawulo akalulu ne kabamegga byekokkola ekisaawe ky'ebyobufuzi kye bagamba nti tekyalimu bwenkanya. Wabula bategeezezza nti okuseerera kuno tekugenda kubajja ku mulamwa nga baakuddamu buto okweteekateeka obulungi. Agoberera ebyobufuzi Wandera Ogalo agamba nti ng'okuggyako ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda nga zikoleddwa abavuganya gavumenti bakootakoota mu Gaalumonde. Emisinde gy'okulonda kwa 2026 bwe gyali gitandika bangi abagyetabamu ng'ebibiina eby'enjawulo biteekateeka be byagala okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Mu basimbula mwe muli ebibiina by'obufuzi ku ludda oluvuganya nga totalizza biruddewo n'ebyatondebwawo ng'ebulambale okutuuka ku kulonda. Ebibiina nga NUP, PFF, DF, FDC byasimbawo abatuula ku nkiiko ezibifuga wabula gye byaggweera ng'abasinga bagudde okuggyako abatonotono. Mike Mabike, Ssaabawandiisi wa DF ne Harold Kaija, omutesitesi wa PFF, bagamba nti abantu be basimbawo baalimu embavu naye embeteza weeva kwe kubanga tewaali kwegazaanya bwe batyo ne bakotoggerwa. Naye ebyembi bakandideti baffe bonna abasinga tebaayitamu kituufu olw'ensonga ez'enjawulo. Ng'osanga omuntu agamba nti tayagala ayina ebbula ly'emirimu bamubbyeko ettaka waliwo ebizu ng'ebizu ebimuluma ate abyogerako si gwayagala okuwagira. Wadde nga n'ebibiina ebiruddewo byasanga okusoomoozebwa kwekumu, Mabika agamba nti ebya DF okuba empya kyandibanga kyabakosaamu naye ne mu bifo bwe baali basuubira okuwangula waaliwo ekkobaana okubafutyanka. Bangi baawangula ne tebaalangirirwa. Ate ne mu bitundu ebirala waaliwo ekkobaane okulaba nga abakulembeze ba DF tebayitawo. Gezange e Masaka abala bonna balina kubeera maid era bw'ogerezaako ddala nga oyagala kufaanana maid oba nga oyagala kufaanana n'omugole nga tolina kufeerera mperekeze osibira Dr. Besigye gyali. Omugoberezi w'ensonga Wandera Ogalo agamba nti abali ku ludda oluvuganya okusimbawo abakulembeze b'ebibiina ate ne bagwa tekyewuunyisa kubanga amateeka g'ebyokulonda agaliwo kati si magundiivu kimala okuteekawo okuvuganya okw'obwenkanya. Emisango gya Kizza Besigye ne Museveni 201 ne mu 2026 ne batugamba nti akalulu k'amazima kitegeeza nti bino birina okukolebwa. We bitabeerawo tobeera na makalulu k'amazima. Abakulembeze b'ebibiina bino abeesimbawo bangi baagwa nga n'abamu bakyakirabanga kirooto nga balinze kuzuukuka okukkiriza ekyabatuukako. Jamila Mulindwa Nwaha, NBS Amasengejje. Ate mu kkooti ensukulumu mu kutandika okuwulira omusango ogw'okusazaamu ebyava mu kalulu bwa pulezidenti aka 2026 okwawaabwa munnakibiina eky'abawejjere ki National Peasants Party Robert Kasibante
Abawaabi basabye okuweebwa obudde batereeze mu mpaaba yaabwe n'obujulizi ekiwakanyiziddwa oludda oluwawaabirwa. Oludda oluwawaabirwa lutegeezezza nga bano kye bakola bwe kigendereddwamu okwonoona obudde bwa kkooti, kyokka omulamuzi n'asindika enjuyi zombi okugenda okukkiriziganya mu ntambuza y'omusango guno gusobole okuwulirizibwa mu bwangu. Bannamateeka ba Robert Kasibante akulembeddemu okuwaaba omusango oguwakanya ebyava mu kulonda kwa 15 January 2026 Yoweri Museveni bwe yalangirirwa ng'omuwanguzi batandise na kusaba kkooti ebakkirize bakyuse mu mpaaba yaabwe bongere ku bujulizi bwe baleeta. Bannamateeka bategeezezza kkooti nti beetaaga okwongera okuggumiza mu nsonga ze beemulugunyaako n'okwanukula ebimu ku bibuuzo kkooti bye yabasoya. Seeking the indulgence of this court to allow us an adjournment to enable us file an amendment to our application. Saabawaabi wa gavumenti ne bannamateeka ba Museveni kino bakiwakanyizza nga bagamba nti okusaba kuno kwoleka okweteekateeka okw'ekiboggo okuva eri abawaabi kale nga kyakwonoona budde bwa kkooti. As already been mentioned by the court, time started on the 18th of January, and the time ticks relentlessly until 45 days are done. 45 days from now, the jurisdiction of this court will expire. According to the abundance in the letter, is on the ground that having read good night to Friday. Abawawaabirwa bakinogaanyiza nti ssemateeka emisango egivudde mu kulonda obudde obutono mwe girina okuwulirwa nga kale okugiyimirizaamu kikosa kinene entambula y'emisango ekika kino. This application for amendment is wrong because even the main application is wrongly before the court. It would be a waste of this court's time to adjourn this dead horse and give it more time. Abalamuzi omwenda abatuula mu kkooti ensukkulumu bakkiriziganyizza kimu nga nkuyege ne bawa oludda oluwaabya obudde okwongera okwetereeza era ne balagira enjuyi zombi okukkiriziganya ku nsonga eziri mu mpaaba y'omusango. Baweereddwa okutuusa nga Sande ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokubiri okuba nga bakkiriziganyizza ku biseera omusango guno bwe gunaatambuliramu ko n'okubiwaayo eri kkooti mu buwandiike. The parties and their counsel are going to meet either this afternoon or tomorrow and do a joint scheduling memorandum. Thereafter, we shall convene on the 3rd of February at 10. Saabalamuzi Dr. Flavian Zija ategeezezza nti kkooti yakuddamu okutojjera ng'ennaku z'omwezi 3 February bakkiriziganye n'ebiseera omusango guno mwe gugenda okutambuzibwa. Omusango guno gwawaabwa Robert Kasibante eyakwatira ekibiina ki National Peasants Party bendera mu kalulu k'obwa pulezidenti akaakaggwa. Hakim Wampamba, Edgar Karuhanga, NBS, Amasengejje. Eyo mukooti nga tuvuddeyo bwe tweyongerayo bo bannamateeka ab'ekibiina ekya National Unity Platform NUP nga bakulembeddwamu ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Bongoya bakedde ku kkomera ekitalya okukyalira ku amyuka president owa NUP mu Buganda Muhammad Mwanga Kivumbi ali ku alimanda ku musango ogw'obutujju. Mu kkomera gye tutakkiriziddwa Lubongoya ne bannamateeka ba NUP oluvuddeyo batubuulidde embeera Kivumbi mwali era basabye ne bannamateeka abalala okulaba engeri gye basobola okumuggya mu mivuyo gy'alimu kati. Bannamateeka b'ekibiina ki National Unity Platform bakedde kubissaamu ngatto okwolekera ekkomera ekitalya awakuumirwa amyuka president wa NUP sanze era bonna ne tubalabako kyensobola bagamba ne Mwanga Kivumbi ali strong era mugumu nnyo. Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya agamba nti ng'ekibiina bagumu nti Kivumbi ajja kuvvuunuka embeera eno kyokka nti alagidde bannamateeka okwekebejja ssemateeka banoonye engeri yonna gy'ayinza okuva mu nkomyo. Bajja kukwatagana okulaba bwe basobola okulwanirira eddembe lye. Naye akimanyi bulungi nnyo nti talina musango gwonna gwe yazza wabula bino byafuzi ebigenda mu maaso. Tugenda kuba ne very formidable team okulaba nti nno
tumulwanirira ye n'abakulembeze b'ekibiina bonna be baakwata kaakati. Samo Moyizi ku lwa bannamateeka bano avumiridde engeri Kivumbi gye yatwalibwamu mu kkooti nga tebategeezeddwako. Tetwasobola muwa bubaka buvudde mu kibiina nakufuna instructions ze mu bujjuvu. Olwayo tuzze tusobole okufuna instructions ze ku ngeri gye tugenda okugenda mu maaso ne matazze. Muhammad Mwanga Kivumbi ye mubaka wa Butambala mu Parliament era ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde nga 23 Gatonnya lwe yasimbibwa mu kkooti e Butambala n'asomerwa omusango ogw'obutujju nga bakimuteekako nti yali mu lukwe olulumba poliisi n'ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda e Butambala. Ku kiro wakuddayo ng'ennaku z'omwezi 3 wiiki ejja omwezi ogwokubiri 2026. Sulaiman Sabugwawo, NBS, Amasengejje. Ate yo kooti ye Mubende ewanduukuludde Fred Mwesigye ku kifo kye yawangula ekyombaka mu Parliament owa Buweekula South n'erangirira munnakibiina ekya NRM. Njagala twegatte ku musasi waffe Fred Sewajje ali Mubende atubuulire. Fred Sewajje, mbeera ki eri mu kooti awo nsonga ki omulamuzi ze yeesigamyeko mu kuwanduukulula Mwesigye? Oli ku Masengejje. Irene Nalumu n'abatulaba ku Masengejje oluvannyuma lw'essaawa 24 nga tuwulira omusango guno okukuddamu okubala obululu yaddaaki omulamuzi wa kkooti esookerwako e Mubende omukulu Noah Sajjabbi alangiridde Dylan Mubangizi ng'ate omubaka mu Paalamenti owa Buweekula ey'Amaserengeta omulonde ono azzeemu okugatta obululu buno eno era nga okusinziira ku results ezivuddeyo abatulaze nti no Dylan Mubangizi alangiriddwa n'obululu 798 so nga ate Mwesigye Fred eyali alangirirwa mu kusooka n'avaayo n'obululu 505. Sanvu Luenda Mumonana songa ate Mwesigye Fred eyali alangirirwa mu kusooka n'avaayo n'obululu 505. Otyo muzuula ow'olwaleero ekifaananyi kyaffe kye kino twagala otubuulire kiki ky'omanyi ku kifaananyi kino, kiki ky'okimanyiko. Ogendagenda ku mikutu gyaffe emigatta abantu ku mukutu ogwa Facebook n'omukutu ogwa X. Duka Zambiro gendayo noonya ekifaananyi ekyo ekyazuula tubuulire ekyokimanyiko ate ffe tukomewo n'endowooza yo mu kitundu ekyokubiri. Toseguka, Amasengejje go tukyalina mangi ddala. Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Starting with 100,000 shillings, you begin building real financial strength because wealth doesn't just happen, you build it. And the ones who start early end up ahead. Every deposit, every month, every little increase. This is how your money grows into wealth. Put your money to work with the experts at SBG Securities. Partner with us today on your investment journey. SBG Securities. Keep growing for you. For them, forever.
New Tusker Premium Cider. Crisp, delicious apples crushed and blended to create a unique taste explosion. Buy genuine Decra roofing tiles, the original stone-coated alu zinc steel roofing. Zura nabuuziza kiki kyo kimanyiko kanda baba akusooseeyo tandise n'ebyamu Kamalaki ayise ku mukuto gwa Facebook agamba nti ono George Washington yali mukulembeze yasooka wa America nga yali mu office okuva mwaka ogwa 1789 okutuusa mwaka ogwa 1797 yali omu ku ba founding fathers wa America webale nnyo byamukama ensonga eyo ogitegedde bulungi. Alan Sebalo Musufu ayise ku X agamba nti George Washington omutegedde yali omukulembeze w'eggwanga erya America mu 1789 tukira ddala 1797 yabbulwamu ekibumbe mu 1796 ku Gilbert Stewart nga y'omu ku ba founding father abatandika bw'eggwanga erya America. Ekibumbe kye kyatwalibwa mu kaddiizo ery'ebisiige mu Boston. Webale nnyo Sebale omuntu ono wamutegedde yekiwuuwa ow'endiga agamba nti ono ye muwandiisi William Shakespeare eyawandiika ebitabo nga 12th Night, Romeo and Juliet, King ow'endigo nswaziza si oyo tosobodde kubanga omuteeba oyo ye George Washington eyali omukulembeze w'eggwanga erya America yasookera ddala yakulembera okuva mu 1789 okutuukira ddala 1797 nga yafanga ennaku z'omwezi 14 omwezi gwali gwa Ntenvu December mu 1799. Zuula bwatyo bwatambudde obw'olwaleero katweyongereyo n'Amasengejje. Omulamuzi akulira kooti esookerwako ekayunga eyo Francis Kagwa agobye okusaba kwa munnakibiina ki NRM Jacqueline Birungi Kalangwa kwe yateekayo ng'ayagala kooti eragire okubala obululu ku kifo eky'omubaka omukyalo wa disitulikiti ekayunga ku ddibwemu ng'alumiriza nti eyalangirirwa ku kifo ekyo ku buwanguzi munna NUP Harriet Nakwedde yanyaga obuwanguzi bwe ekintu kooti kyeganya okukkaanya nakyo. Zigenzo okwera ssaawa 4 ez'enkya ya leero nga kooti esookerwako emukono kumpi ekubyeko bannanuupu ssaako ne banna NRM abakedde okweyuna kooti eno okulindirira ensala y'omulamuzi wa kooti ku musango Jacqueline Birungi mwabadde awakanyiza obuwanguzi bwa Harriet Nakwedde.
Omulamuzi Francis Kaggwa oluyingidde kkooti buli omu alabise nga abadde amulindiridde nga n'abalala amameme bwe gabakuba era mu kaseera mpawe kaaga awadde ensala ye bw'agobye omusango guno n'awa n'ensonga lwaki agugobye. Omulamuzi ategeezezza nti birungi empapula z'ebyokulonda ze yaleeta mu kkooti ng'awaaba omusango tebamanyi gye yazijja ng'ekyakakasizza ensonga eno munnamateeka w'akakiiko k'ebyokulonda yazeegaanye. Mu mbeera eno omulamuzi akakasizza okulondebwa kwa Harriet Nakwedde ng'omubaka omukyala omulondo wa disitulikiti y'e Kayunga era n'alagira akakiiko k'ebyokulonda amangu ennyo okussa Harriet Nakwedde mu kyapa kya gavumenti nga omubaka omukyala omulonde ow'e Kayunga. The Electoral Commission should gazette Nakwedde Harriet as the duly elected member of Parliament for Kayunga district. Ensala y'omulamuzi Kaggwa ekyamudde abawagizi ba Nakwedde ne bannamateeka be abatuuse n'okusaba Jacqueline Birungi okutandika okweteekerateekera akalulu ka 230 aleme kumalira kkooti budde kuba ne bw'anaasalawo okuddukira mu kkooti enkulu bajja kumuwangulirayo. Olubadde okufuluma kkooti Nakwedde asoose kutendereza mutonzi olw'obuwanguzi buno era n'asiima ne kkooti okulaba amazima n'okuwuliriza okusalawo kw'abannakayunga. So twagala okwebaza Katonda, twagala okwebaza abantu bonna abayimiridde naffe mu nsonga eno, abantu b'e Kayunga just tubeebaza, twebaza essiga eddamuzi kubanga lirabye amazima ate amazima ago ne bagateeka ku mmeeza. Honorable yesimye emirundi mingi bamubba naye n'akakkana era olwaleero justice agifunye. Ye Jacqueline Birungi ko businje olwaleero talabiseeko mu kkooti okuwuliriza ensala y'omusango gwe wabula akiikiriddwa omu ku bapuliida be kyokka ne puliida naye kkooti agyamusa omulamuzi akyawa nsala. Nakwedde abadde asanyuka ate nga ye Veronica Nannyondo omubaka wa Bukomansimbi emitaafu gyongera ku mwetimba bwenyi nga byonna bivudde ku kkooti okugoba okwemulugunya kwe nga wakanya obuwanguzi Ruth Katushabe bwe yatuukako ng'agamba nti yalangirirwa mu bukyamu. Returning officer indicated in the tally sheet that she had obtained 11 votes as opposed to the 145 votes indicated in the DRR form, that is Annexure E, for that same polling station. Kati mu kuwa ensala ye omulamuzi Albert Asimwe agobye okwemulugunya kwa Nannyondo n'amuwa amagezi ensonga zazitwale mu kkooti enkulu kuba ye yokka erina obuyinza obusalawo omuwanguzi w'akalulu. This is not a proper case for a vote recount. While the returning officer is an employee of the Electoral Commission, he or she is responsible for coordinating, conducting elections for district woman member of parliament and thereafter declare the winner. Omulamuzi awadde Nannyondo amagezi okulinda basse Katushabe mu kyapa alyoke amuwaabire. I recommend that Electoral Commission quickly gazettes the winner. Naye tetugenda kutuula era tugenda kweyongerayo ku petition. Tetugenda kuleka bululu bwa bannabukomansimbi, tugenda bwe butyo. Sembatya Ismaili, Zainabu Namusazi Sengendo, NBS Amasengejje. Ebyongo bitadde ku bbali bo baganda ba President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu batiisizza okukola wakatiisa singa ab'ebyokwerinda basigala bagumbye mu maka ga Kyagulanyi ng'ate amagye ne gavumenti baategeezezza eggulo nti Kyagulanyi tebalina kye bamwetaaza. Bano abadde bakyaddeko mu maka ga Kyagulanyi wabula ab'ebyokwerinda tebaganyizza kulaba ku be babadde bakyalidde nga bakira abajuliza abakulu nti tebannabakkiriza wadde okukkiriza omuntu n'omu okuyingira ewa Kyagulanyi. Balirwana ba Kyagulanyi Magere nabo basooka kwazibwa nakwennyonnyolako ku bwa gye bagenda oba gye bava. Ffe nga UPDF tetulina kiki ky'amaanyi kyetumunoonyezaako ku ssaawa zino. Bwe kiba tukirina tuba tujja kubabuulira bannayuganda era bwe tuba twagala omuntu tekitwalira biseera kufuna omuntu oyo.
Oluvannyuma lw'eggye lya UPDF ne gavumenti okutegeeza eggulo nti tebanoonya Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu nti era tebamulinaako mberebezi yonna, baganda ba Kyagulanyi bakedde magere mu maka ge okulambula ku baliyo, kyokka abasirikale abajjat abatadde emisanvu Kinyana Mpindi n'amaka ga Kyagulanyi tebabaganyiza kutuuka ku bugenyi. Abasirikale ne baganda ba Kyagulanyi bakira buli ludda lukuba amasimu bafune olukusa bayingire wa muganda waabwe, kyokka essaawa zeekulongodde nga tewali kigguka. Bayirwana ba Kyagulanyi nabo babadde basooka kwazibwa n'okukakasa nti tewali gwe bakokosa era buli abadde asukka emisanvu nga basooka kumukunya. Oluvannyuma lw'essaawa nga ziizo baganda ba Kyagulanyi bapondoose ne badda eka kyokka bavuddewo batolotooma. We spent about 4 hours ku gundi ku road block gye baataddewo naye nga ndowooza babaavu tebaggwayo ng'oli akubira ono oli n'akubira oli kankuddire bali bameka. Tunyumizaamu nabo bakyali baffe naye tebatukiriza kuyingira. Batubulidde nti abali ewa Kyagulanyi be babakubidde essimu babaleetere ku mmere kyokka kibabuuseeko okugaanibwa okutuuka ewa Kyagulanyi. Abatukubidde tebalina byakulya ne twekwanyakwanya, embeera si nnungi ku buli muntu, ne twekwanyakwanya ne tutuuka wano, so baba batugaanye okuyingira tuba tulina ekyokukola, tuba tetulina kyakukola. Bakyebuuza ebyokwerinda kye bakola ewa Kyagulanyi ng'ate baategeezezza nti tebalina kye bamwetaaza. Kiki kye bakyakolayo? Bano era batutegeezezza nti nabo muganda waabwe tebamanyi gy'ali kyokka n'abamu mbu ab'ebyokwerinda batandise okubalumika ekibalese mu kutya. Nze mbadde nsaba amagye ne poliisi bambi mu bwangu n'embiro muvaketinga amaka ga mukulu waffe oba muto w'abamu ku bana abali wano. Gavumenti n'ab'ebyokwerinda okakasa nti tebalina ttabbu yonna ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, Pulezidenti wa NUP, kyokka ab'ebyokwerinda ne basigala nga bagumbye ku wankaaki w'amaka ge. Kirekedde ebibuuzo ab'enganda za Kyagulanyi ate n'abantu abamwetoolodde ku kyalo kino Magere nga beebuuza ekyokuzzaako kyokka ne basigala mu kusoberwa. Josephine Namakumbi Motoyi, NBS, Amasengejje. Byongo bitadde ku bbali omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu era ssenkulu w'ekibiina ki Constitutional Governance Sarah Bireete kati alya butaala oluvannyuma lwa kkooti ya Buganda Road okumukkiriza okweyimirirwa ku kakalu kakakadde kamu ez'obuliwo ate abamweyimiridde okubadde eyaliko ow'oludda oluvuganya mu Parliament Winnie Kiza, Joseph Beyanga n'Ambassador Edith Sempala buli omu bukadde 10 ezitabadde za buliwo. Ono avunaanibwa okumenya ennyingo eya 35 n'akawaayiro akasooka n'akookubiri akakugira okwasanguza ebikwata ku bantu mu nkaala z'abalonzi ng'asuubirwa okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogujja ogwokubiri. Sureties being public figures having served in government organizations, the court believes are conversant with their roles as sureties and thus capable of compelling the accused to attend court. The sureties presented demonstrated that they have known the applicant for a long time and they have the capacity to ensure the applicant's compliance. Abadde mukomere ennaku 28 kimala dekasasule miliyoni emu aveeyo. Ekirala kye tulina okutegeera nti decision ebadde nungi naye principle nkadde nti justice delayed is justice denied. Bw'obanga omanyi nti oli wakutasaala lwaki asooka kumalayo ennaku 28 n'omulamuzi akiteeka mu decision ye bulungi nti okurimandinga omuntu nga tonaba kumuwozesa ye yandibadde exception, but the rule should be abantu babawe bbeeru. Njagala kwebaza abantu bonna aba lawyers, abantu bonna ababadde bavisitinga Sarah, abantu bonna abalabirira abaana ne prayer warriors, mwenna Mukama yebazibwe atabongere n'omukisa. Ate njagala kwebaza ne magistrate, omanyi bulijjo mbadde nzija mbabashinga naye jjo twasabye Mukama ayingize omwoyo w'omutukuvu abayingiremu era olwaleero tukirabye yabayingiddemu era judgment agisomye bulungi. So Mukyala. Yes, Daddy. You know the children are going back to school and things are a bit tight. For now, why don't you take half of the fees to junior school and for the school van contribution, we shall pay later. Daddy, why don't we pay using MTN Momo where we stand a chance of winning school fees for a whole year and more?
By the way, you can also apply for a school fees loan, and also participating schools can win a school van. That's right! Win school fees for a whole year and more. Get more goodies and a school van for participating schools. You can also apply for a school fees loan. Simply dial *165*80# or use the Momo app. The Ministry of Defense and Veteran Affairs congratulates His Excellency Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni on his landslide victory and re-election as the President of the Republic of Uganda and Commander-in-Chief of the Uganda People's Defense Forces. In the same spirit, we join the nation in commemorating 40 years since Uganda's liberation from tyranny and military dictatorship, a defining moment that restored freedom and dignity. The liberation laid the foundation for peace, stability, and national transformation. Under His Excellency's leadership, the UPDF has grown into a professional and disciplined force, steadfast in defending Uganda. The ministry reaffirms its unwavering loyalty and commitment to protecting the gains of liberation and securing a peaceful future for all Ugandans. Protecting the gains, securing Uganda. We all set goals for the day, whether it's keeping healthy or staying on your hustle, serving your customers better or working harder for success. Choose the water that energizes you to achieve your goals every single day. Sip on Union Purified Drinking Water, the secret to staying energized, refreshed and recharged. Union, the better way. Hey travelers, are you a family gearing up for that big vacation, a hustler working abroad coming home, or your squad chasing sunsets and passport stamps? It's time you lock in. Say goodbye to long airport queues, shocking roaming bills, and the stress of hunting for local SIM cards, because now you can travel like a local. Stay connected in over 180 countries. Just scan, tap, and boom! Instant data the moment you reach your destination. Get your Rogue Travel eSIM today at travel.roguetelcom.co.ug. Contact us on 020 500 123. Otyo kyali mu Amasengejje kakati abatwala essaza Maharashtra mu Buyindi balangiridde ennaku 3 ez'okukungubagira badde omumyuka wa Ssaabaminisita w'essaza lino Ajit Power afiiridde mu kabenje k'ennyonyi enkya ya leero. Mu budde buno bendera okwetooloola essaza lyonna zaakwewubira mu makkati ng'akabonero ak'okumukungubagira so nga ofiisi za gavumenti ssaako n'amasomero biggaddwa. Bannansi mu ssaza lya Maharashtra mu Buyindi bali mu kiyongobero olw'okufa kw'abadde omumyuka wa Ssaabaminisita w'essaza lyabwe Ajit Power. Power afiiridde mu kabenje k'ennyonyi enkya ya leero ebadde egezaako okukka ku kisaawe kya Baramat. Mwabadde n'abalala 4 okuli n'abakozi be 2 n'abakozi b'ennyonyi eno 2 nga nabo bafiiriddewo mu bulaga ennyonyi eno bw'ekutte omuliro. Ng'oggyeko abantu abeeyiye mu ddwaliro omubiri gwe gye gutwaliddwa okwekebejjebwa n'abakulembeze abatali bamu bamukungubagidde okuli ne Ssaabaminisita w'eggwanga lino Narendra ng'ebadde eva mu kibuga ekikulu Mumbai ng'edda mu Baramati ekisangibwa mu ssaza lya Maharashtra wadde ng'okunoonyereza ku kabenje kwe kavudde ku kyagenda mu maaso. Kati abatwala essaza lino balangiridde ennaku 3 ez'okumukungubagira era mu budde buno bendera okwetooloola essaza lyonna zaakuwubira mu masekkati ng'akabonero ak'okumukungubagira so nga ne ofiisi za gavumenti ssaako n'amasomero gaggaddwa.
Bwe tukomawo kuno banna UPC Mulango batambula bakaga oluvannyuma lw'okusuuza NRM ekifo ekya Ajuli County ekibaddemu Nampala wa Government Hamson Obua. Munna UPC Fred Jalameso bwe yawangudde munna NRM ono Hamson Obua n'obululu omutwalo gumu mu kakaaga mu bisatu wasatu mu mukaaga ku bululu omutwalo gumu mu 1558 mu kalulu ak'okuddibwamu ku bifo 18 biramba. Kati UPC egamba nti bwekutte enywezezza era tekyayinza kulekera munywanyi waayo NRM bwe bali makambugo. Munna UPC Fred Jalameso okumegga Nampala wa gavumenti Hamson Obua mu kalulu akaddiddwamu mu ssaza Ajuri kyongedde banna UPC amaanyi n'okwenywereza mu Lango. Jalameso yasooka kulangirirwa ku buwanguzi munna NRM Hamson Obua ne yeekubira enduulu era akakiiko ne kamuwuliriza kwe kuddamu okutegeka akalulu mu bifo 18 era kagenza okuggwa nga muzzeemu envuunula bibya. We were the worst performers in the last year's PLE results. Ajuri garnered only 14 pupils in Division 1, just 14 in a whole constituency being represented by a very powerful minister. President wa UPC Jimmy Akena kati asekera mu kikonde kyokka ate ng'asangibwa nga bw'akimezezza okwenjala. Akalulu kano kalaze nti ekibiina kye kikyalimu amaanyi mu Lango. The fact that the people of Ajuri came forth and supported the UPC candidate, I think is a testament of the strength of UPC on the ground. Kati UPC erina ababaka 12 balamba abalinze okulangirirwa nga basatu bava mu Amolata, babiri mu Aleptong, omu mu kibuga Lira, babiri mu Oyam, Apak omu, Kwani omu, babiri bava Dokolo. There are those who wished UPC to be wiped out. There were those who wished UPC to be completely destroyed. I think this is a strong warning to them that UPC is far from being destroyed. UPC is well grounded in the society. Wadde NRM yasanguliza Tommy ku UPC mu bibuga nga Lira, UPC yenywereza nnyo wansi naddala mu Gombolola ne mu bibuga ebitonotono ekibadde omuzinzi. It doesn't show that the party is strong on the ground as such, but people wanted a change. Okumanya Lango esanyukidde obuwanguzi wa Jalameso bangi bajaganya nga bagamba nti bawonye Obua abamaamidde okumala ebbanga. What we've been able to come up with is the strength and resilience to come out in a difficult situation to show that we are still there and we are still very much on the ground. Lango erina ebifo ebikiikirirwa mu Paalamenti ebiwera 31 nga UPC erina 12 ate ebirala bigabanibwa NRM n'abalina ebibiina. Shamim Nabakoza, Isaac Otwi, NBS, Amasengejje. Mugabe emizannyo akakiiko akatwala ebyemizannyo mu ggwanga katutte embalirira yaako mu Paalamenti y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2026-2027. Embalirira eno ey'akasiriivu Kalamba n'ekitundu esomeddwa etabudde Minisita ne Pulezidenti wa FUFA. Ennamusaka tetuuke ku nnyoge mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyenjigiriza ng'akakiiko akatwala ebyemizannyo mu ggwanga ka National Council of Sports NCS kawaayo embalirira yaako ey'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2026-2027. Kiddiridde Minisita w'ebyemizannyo Peter Ogwang okuwakanya ekyafa Pulezidenti era omubaka wa Budyope East mu Paalamenti. Minisita agamba nti ekiwandiiko kino kibadde kikukusiddwa nga tekise mu mitendera era nga tebakiinaako mutwe n'amagulu nga gavumenti. It's surprising that as you hear, the FUFA president, who is a colleague, is making a presentation which even I do not have a copy. Magogo agamba nti waliwo bingi ebireereddwa mu kakiiko entakera nga tebabiina mukono nga FUFA naddala ku mpaka za AFCON Uganda zegenda okuteeka mu 2027 wamu ne Kenya ne Tanzania. Been made here about AFCON and football, but we have not had a consultation with the National Council of Sports. Whatever is being presented here has zero input from the Federation.
Wano aba NCS beganye ekiwandiiko kino era ekidiridde ssentebe w'akakiiko James Kubeketeria kuwummuza akakiiko kyokka tekazzeemu kutuula bwe balemereddwa okukkaanya. Can get out for some 5 minutes, consult as we move with other entities. I think that's very prudent. So our minister, and actually I watched you get our flag from Morocco, and we are 2 of you, so please go on. Okusinziira ku mbalirira ya NCS bagala Sylve Kalamba n'ekitundu ye 1.5 trillion mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2026-2027 kyokka nga gavumenti yalaga kubawa ssente ezitasukka buwumbi 3. 1.5 trillion need as an ideal budget. We are not saying government can give us all the money, but this is the ideal budget which government must know we need. If the money is there, they will give us. Jebiggweredde nga FUFA yesoza akafubo akatutte ebbanga ku National Council of Sports Serugogo okusala entoto ku nkalu ezibadde mu Parliament. A meeting of 10 minutes, then he came and reported the committee that they have now harmonized the position. FUFA will go through the council, then the council will present. So that's what happened. Okusinziira ku tteeka ly'emizannyo, FUFA eri wansi wa National Council of Sports era mwe erina okuyisa embalirira yaayo n'okusaba eri Parliament ng'ebibiina ebirala yadde nga FUFA yeetongodde mu kapiira. Mu ngeri y'emu, Minisita Ogwang annyonnyodde akakiiko nti ekisaawe kya KCF Serugogo si kyakukozesebwa mu mpaka za AFCON olw'ensonga nti club yagaana okukyusa kapeti okukifuula eky'omuddo ng'amateeka ga CAF bwe galambika. Solomon Saka, Martin Kaddo, NBS, Amasengejje. Every love story has a beginning, a moment, a memory. This Valentine's, Next Radio is celebrating real love, real emotions, real stories. How did you meet? Valentine's experience. Your love, your story on Next Radio. Amasengejje ag'olwaleero bwe gatyo bwe gatambudde nzikiriza nkusiibulire wano ate tuddiŋŋane olunaku lugenda kubeera lwankya. Nze Naluma Irene Olivia Bulega yali ku lulimi olw'obubonero. Tugenda mu Amasengejje Extra. Sandra Liani maama Matooke gyali yatuuse dda. Sandra, tuli mu mundu ya Valentine, abalala school fees gwogwawa. Ozambe abina, Ozambe abina, Ozambe Wana omusajja oganye ova mu katebe. Namusanze nakirira nakutefene bwasike. Omulimu gw'ogwegezaamu. Okayiba na Uganda mwerabirabira nnyo. Ozambe mumuju. Erigabera munongo oluma waya z'abandi. Enyimba baagano zipika nga bagala kunshuba kitegeera nesigenda kugwa. Kamwatigisa omwana oyo. One hit wonder. Oh, sorry. Mpozi obyeganye nera ne bwona obyegana lwimba ky'olulala lw'olina. Nze siri wano hit wonder kuba nakuba oluyimba lulina milioni 15 ku YouTube 1 year. Avuddeyo n'alokoma abantu ab'enjawulo abaamukozesa mukulu Kapeki. Nabo nabo Kapeki nakola nabo ennyimba nakola nako oluyimba wiiki emu kitegeera ne katalupika ne kaddawo mu malala gaako mu biviri. Balwaki mukola ebintu ebyo? Naye ku Kapeki n'Ozambe ani asinga amaanyi? Wasajja akuba mbere nga Kapeki n'okuba oluyimba ne lukuma amakindi wali lino oluvimba n'oteekako ebiviri. Kati alabe kuba mu comment section. Mubisaye kwani kati karakana chocho olwalero nga tukalakata gwa DSTV tuli ku 288 ate Gogo TV ku 332 ate Satamzi tukalakata Evera channel 2
Wano wanyini Wendy ndiwo n'omwami gwenjagala mutegere bulungi nnyo kubanga ebitibwa alina bingi nnyo. Yaliko munnamawulire ate wobera munnamawulire osigala okyali munnamawulire gwenjogerako mukulembeze era nga alina abantu bakulembera yayimbako n'akolako okubeeranga promoter n'ebirala bingi nnyo nga simulala okujjako Mr. Mosh. Nsanyusa okulaba. Nango kusinkana. Ogamba otya ssebo? Munaye kati ndi bulungi muka katono era sinatereramu. Omanya kalulu abantu bageze okavamu nga bakoze nga basiwuse nga bali mu mabanja mangi naye gwe olinganga agamba nti everything has been positive mu mbeera y'akalulu. Teri kyabadde kyangu bannange. Bululu nakabeera mu lulu bubiri kakati naye sirabanga kalulu kakalubenga kano sikukaluba mu ngeri ya abawagizi kuba abalonzi bona abadde nabangi nnyo ne bannonda mu bungi naye mu kulangirirwa lwafuuse otalo nnyini yatwagenze okuva enaka waffe ndowooza abasinga okufe twabadde tukoze ennaku 3 nga tolya tonywa tonaaba teweetola naye nga at least okola ki olindiridde okulaba akalubengejje kakola ki gye kavaayo. Ba promoters bafunye akasente akavudde mu office of the president oba tugaye okuva mu government. Akasente kano kaleese enjawukana mu ba promoters ate nga naawe waliko promoter. First and foremost okyali promoter oba tokyali? Nina events company, meaning automatically I qualify to be a promoter. Ate abasinga abali muna I made events nga notibanatandika nazikola bakyali malumonde mu kyalo. So kakati I qualify but ekibuuzo nebuuza babawazaaki. Takubanga zibayambako mu ssako baberenga bazeewola bategeke ebivulu byabwe then bazeeyo n'oyo abakoze looso oba oli awo yeewole akole ekirala ekinamu amagoba. Ate abakyala abali munda mu zigeta abatalina capital bo bafuniramu wakwezo sente ziweebwa promoter. Ate nabo balina section yaabwe ya emyoga if we may say. Kubanga abasinga obungi nze mbakulembera ebisere bisinga percentage esinga obunene tebafuna sente ezo sente zibatuukako. Banange n'ekintu kyentunde nnyo mu Uganda abantu abo okuvira dda mu time ya COVID bazi bafuna billions and billions of money n'ekyo neebuuza ziragawa zikola kizikola impact ki nandisubidde nti n'omuntu gwe bawa ssente bawa omuntu ali vulnerable omuntu ng'alina nekyayambako ku society ne nkyanoonya promoter wa wayambirako ku society sinalabawo ekyokuyimba n'ensonga za lwaki akigenda nnyo nakigendamu simply because I had the talent naye nga singa I never gave it much concentration ogamba nti no kankole ki kangende full throttle mu music. So nakikolanga agezaako okuyamba ku industry tutambulire wamu so nenchikola because I had the art manyi waliwo abayimba because they want to make money waliwo abayimba because they feel the passion waliwo abayimba because they can. That was me. Wetwogera ku nsonga eyo music industry nawe wootaagire kaluli era nga wenkugamba okugi like if I told you to analyze it in just a 1-2 words what would you say about the music industry today? Currently eri digital ekola bulungi digitally but of course more hard copies kyekyaggwawo ekya hard copies artists yanyumiddwa nnyo nga baguze like hard copies nga oli aziteeka wakanagamba nterese for example album ya Joshua Baraka. Mu biseera bye wayimbiramu ebyo wabeeramu omunene mu kuyimba namwe babeeranga n'amagaali kubanga ennaku zino amagaali gacreatinze more harm than good. Magaali matono nnyo agakoze ekyo omuyimbi kye gamwetaaza. Magali gazega magali simapya for example music industry of Uganda is shaped according to music industries in Jamaica and USA zona bamanyi babayana magali sometimes abajamaica bazitazi posse American bazitazi gang oba crew oba squad gabaddewo lwakubenja uleriwo tata magali gali bisebisinga gali nga munyonga bonna buli ali mugali agalo kola ki okuyimba nga artist nga dream ye to make it big ngamba kantambule nono munene nange enchi making sometimes enakuso kinange je kyusemuko ngoma jack gali nga ina kyalengedde nga mwana yesazo omuguwa yesu nyomuguwa gwa silver agwetaaga agwetaaga n'agutwala but of course amagali go gazekabeerawo simapya nnyo so kakati nina ebintu bingi bye natandikako nebye mbadde simaliriza byensuubira okukola ki okwongera mu maaso nalina projects ze natandika ez'okuskiringa wemalidde kino ekisanya nga abana benskirinzeko of course buli mwana asomesa kyamanyi mbadde basomesa media skills ga camera how to present public speaking video production editing and the like kinsanyusiza nnyo nti nonvudde artists n'abaana abali already mu established media houses bakola nga nze mbataddeko omukono ne mbasomesa paka okukola kyogenda mu maaso kuno nsuubira kigazi yamunyingire mu venturing mu bintu ebirala.
Kale bye bigambo bya Mr. Mosh nozo sobodo kubanga to byewulirirako ebyo nebisinga ogenda kubanga to bisanga mu Uncut Kalakata chocho lwalero wabula nyongero kujjukiza Nsanyuka TV tubeera kujovya city buli lwa kusatu era njagala okwongera okukowolo okutegeeza nti nona ku lwayo tugenda kubeerayo nnyo simanyo ba makona Brown of Uganda ali set okubeera nga ate munanga tutambuzaamu katono nnyo ku ki ekigenda okubanga ate mune ki happening onako lwalero basically kye tutunulira abayimbi abenjawulo bajja ne basobola okubanga ate bayimba ku maloboozi gaabwe nga tubeera ne band bagita wake up band tusobola okubanga temune tusampling abantu abazze okutulaba ne tubasanyuseamu n'amaloboozi gaffe naffe tugenze tuyiga okuyimba sebo ekintu tukikwasaganyiza naddala maanyi yes Helen Menta kabebi kasanyuka olunaku olwaliro yaliyo kansooke mutwaleyo katono asooka tubulye kiki ekigenda mu maaso olunaku olwaliro abantu beteeseteese batya Asandralian chitufu dala chogambia ndinaba wake up band akaungezi choral bagenda baba chamusa abantu be machindi era mnange nkwaniriza na tek NBS Amasengejje extra amanyeze kamenta kabebi kasanyuka akana akatana tabuku munsi yenna munange ekintu kino tukikolera dala cha vibe session era mnebulira kusatu tuyambako nnyo abayimbi abapya fenga Sanyuka TV abayimbi abatandika abachikubye bajja ne baba inspiring aku left yange waneno ninawo mwana mwalo mto bamuita Mimi Kampala yagenda baba natu wa mawe chigoma ebintu ne bitambula dala Mimi Kampala lyota Definement otamugwana mbuliza kubalaba NBS Amasengejje extra bana yabalabi ba NBS mwenna kansubire muri bulungi ndi musanyufu okubeera wano omulundi omulala wagenda noyimba kayimba nti kuba baby sigala ku ntebe gano matwale go gira nkukoleku efugamenta sigala ku ntebe yokameloze tugamelus kuntu efuga Sanyuka sigala ku ntebe gano matwale go gira nkukoleku efugamenta sigala ku ntebe yokameloze tugamelus kuntu Mimi Kampala tandika dio kuyimba professionally 2024 okay yeah bitambula bitya tebitambula bubi ebintu biraba ekikono mu industry metana chikonyonya ngambe ekikono ndabye kitono bera nyo ku kintu kya management tuyite mu management obera nyo mu management onna management bagita batya hit boss hit boss eyo etambula etya waliyo omwana wa mabina amanene bwegati ekyo kibuuzo mma ntusuubira nnyo ye naye kirungi kya byonna nti nze ne muyimbi munnange gwe tukola naye tukwatagana ate tuyimba amaloboozi abiri ga njawulo kale nsibuli abakola bakwa Amasengejje bakulinde mu Uncut banange ekisinga kiri mu Uncut kyenyinza obbagamba mutuyimbire munkute newonsama nosuula eri omukwano gwo wametta gwantuuka eri samusango ba iPhone nze nakufunyewo wange the one for me sibino byampankuwe nze njagala obikole take my breath away nkumatira baidawe wanzenjamu banoonya nze finally kale gwe yobade chenjera inside the painkiller olina omukwano singa nyongulu pita soto tintima oyagalira ompita oyagala mbalala ninawo kipipa banange omulungi atulaba ku NBS Amasengejje extra bamuyita Mimi Kampala ogenda bamunanga omweyongeza mu Uncut Kalakata Amasengejje ndoza katuberekereze tukwatagane mu Uncut nenga ffe tuli wano ku vibe session wano ku Jovia City Machindye gwe aliye waka munange jangu wantubenga tunyumira abayimbi abato webali ate n'abayimbi abamanya webali ddala okubanga ba inspiring abana abato amanya is Menta kabebi kasanyuka baba. Thank you so much Menta kabebi kasanyuka tukuongeddeko ennyonza ya Sanyuka ebintu byakulaga mavoko so mutusaleka ku Jovia City Machindye tusobola okubanga temuna tunyumirwamu tonight Santale and the sea oge manyaga ngetu sinkaneko Uncut Kalakata. NBS. Always.
Hello and warm welcome to Area Code, the ultimate guide to unlocking your dream lifestyle. Thank you for joining us as we explore the most sought after neighborhoods, hidden gems, and prime properties. Whether you're a first-time buyer, a seasoned investor, or just curious about the next hotspot, Area Code has you covered with the latest trends, expert sites, and exclusive tours. Your perfect home is just a code away. Escalating costs of construction. It might seem like a branch of inevitable inflation, but this issue does not seem to be just passing the trend that will fade as time goes on. But how do we navigate it? That is exactly our focus this week. Thank you so much. The factors that contribute to high cost of construction in Uganda are related with regulation. If you look at the time it takes to get approvals, that alone can be an issue. The longer it takes for you to get approvals, the longer it will take for you to start doing the projects. And most of these projects are time-bound. If, for instance, it's taking you 1 year to get approvals from the city council, the bills of quantities that you got last year will not be the same as the bills of quantities that are going to work this year. So along the way, things change. Then we have all the other factors that come in, and one of them is supervision. If you have a team that is not well supervised, everything can go up. Everything can be inflated. When you look at the way we've been running this project, you realize that the absence of supervision can make this project twice or thrice in terms of construction. A house that, for instance, you would be able to produce at 100 million can go to 300 million because of material thefts. Theft of material in Uganda is very rampant. And like you see, on any construction site, everything that you look at can be sold. And you have people who are willing to buy. So you find that you have a team that is doing construction, but then you find that there's also a team looking for what to buy from your site. And for most of you people who, of course, do your construction when you're not physically present, your price of construction can even go up 3 times. It's terrible. It's terrible. Sometimes it's physical theft on site. Sometimes it's the suppliers who are trying to rip you off. And it's very common in Uganda here that a supplier can give you, and I'm giving you an example here, 200 bags of cement, but he'll give you an invoice for 300 bags, especially if they can connive with your team. Then, of course, there are issues of government trying to give you facilities, infrastructure. If, for instance, I normally look at the Yaka meters. Why would a developer buy his own Yaka meters? It's a cost, and that cost has to be apportioned to the number of apartments that you're putting up. Why do I need to buy a transformer? This whole project needs a transformer. We had actually calculated to put about 3 transformers, but we decided to put a huge one to be able to accommodate all the facilities that we have here at a cost of more than 100 million. Those are things that the government should be providing. Water meters. Why does it take me 6 months to get water meters and you have to go and plead here and plead there? It's not fair for us. Once you have too many costs on any project, those costs are passed on to the buyers. This means that actually the buyer is paying more price than they would be paying before, which is a bit unfortunate. So when we started the project, we had put a mix of the 1 bedrooms targeting the bachelors, 2 bedrooms for the beginners, 3 bedrooms for families, 4 bedrooms for big families, and then of course the 5 bedrooms, the penthouses, super luxurious. And we knew that a person who comes in our compound could grow with us. You come, but if you're not comfortable where you are, you can upgrade along the way.
And from the 2-bedroom, you can upgrade to the 3-bedroom. So you don't have to keep shifting from one side to the other, from one house to the other, rather from one project to the other. And that's what we have tried to maintain. But the prices have changed a bit. And the reason why those prices have changed is because of the overheads. My God, there are too many overheads in this country that sometimes you get fed up. And these are out of prices have gone up. Now, at the end of the day, a person comes and says, I want an affordable house. How? The only way you can do that is to split the house into 2 separate houses, meaning that you're going to start giving people cubicles. It's not a Ugandan thing. Ugandans love space. And what we offer here is space. Come and grow with us. Come at the beginning of the project. You see, when you come to a project when we're just starting, there are 3 things you enjoy. The first one, reduced prices. Because off-plan prices are more or less construction prices. We put very little margins because we want to make sure that people come on board. And if these people are coming on board also to book at the beginning of the project, they buy an apartment at more or less the construction cost. Number 2, you have a long period to pay. This project has been here for the last 4 years. So people who booked at the beginning have had 4 years to pay. So you are able to squeeze from here and there, to be able to save from here and there, to be able to pay for your house. And number 3, just know that the money you're giving us is not attracting any interest along the way, that the project, we are not going to change. Now, the other one that I shouldn't forget is that you also enjoy the increments in the property value. If, for instance, you booked an apartment here at 200 million, 3 years from today, it will be 300 million. So you are gaining an additional penny in your pocket. You're getting more money. Yeah? So it helps you also to invest. You can invest your money and be able to get some money. The commercial real estate development sector is confronting the formidable challenge of escalating construction costs driven by a wide variety of factors. Developers, however, have the power to adapt and thrive in this dynamic environment. By embracing efficiency, innovative construction techniques, and alternative financing models, they can not only weather the storm but also add significant value to their projects. Area Code returns shortly after the break.